접근을 하시는지 볼 수 있다라고 있어요. And we usually start our lessons asking students what they know about the topic, and we are gonna do the same thing with you. So you guys are gonna tell us what is bullying, okay? So you can read this QR code and type your answer. 이제 QR 코드로 들어가고 있으면 보통 상담자님께서 수업하실 때 학생들에게 이제 질문 같은 걸 하신대요. 똑같은 방식으로 해보고 싶다고 해서 bullying, 괴롭힘이 무엇인지 그 관련해서 한번 같이 질문에 답해보는 걸로 이 세션을 시작해 보시겠다고 하시고요. So after reading the QR code, you have to type your review, your response, and then you click publish. So you click plus, right, and then you click publish. QR 코드 다 스캔하셨나요? 그러면 저렇게 화면이 보이네요. 왼쪽에 밑에 빨간색 버튼, 플러스 버튼을 누르시면 타이핑을 할 수 있고. 되셨어요? 네. 그 다음에 타이핑 하시면 이제 실시간 쓰는 거예요. 그래서 이제 지금 답을 적어보시고 게시 버튼을 누르시면 이렇게 화면을 뜨게 될 거예요. QR 코드 다시 한번 Deborah, would you show us the QR code again? Sorry? QR code again. The previous one? Yeah. Mateus, where is the previous slide? They just have to click plus and then publish. Plus and No, plus. we see a QR code again. Oh, okay. 네. 스캔하시고요. 다시 한번 스캔 버튼을 스캔하시고요. 이제 접속하셨으면 이제 생각하시는 것을 한번 답해보시면 이제 여기 갖고 있는 어떻게 생각하는지를 답을 하나 볼 수 있는 거예요. So the first one is annoying others, and then second one is do not respect others, and then do whatever he wants, and then the bothering the friends, and then repeat the action. Oh, I like these repeated actions. Good. Nice job. And then 잘했어요. wronging others. So making us feel Yes, and then do not respect others' opinion. okay. Good students. And physical and then emotional bothering. Good. 잘했어요. Good. Yes, so usually we start our class like that. Ask students what they know about the topic. 보통 이제 상담자님께서 수업하실 때 이런 식으로 하시면 돼요. 오늘 주제에 대해서 아이들이 뭘 알고 있는지를 먼저 점검하시고 그다음에 수업하신다고 하시고. And here are some examples of bullying. So, hurting someone's body or belongings, using words to hurt someone's feelings, leaving people out of purpose, getting out to be mean, or to exclude someone. These are all examples of bullying. 우리 괴롭힘의 이제 몇 가지 예시인데요. 다른 사람의 소유물이나 신체를 다치게 하는 행위. 첫 번째, 두 번째는 이제 욕설이나 비속어들, 나쁜 말들을 해서 상대방의 기분을 해치는 행위. 세 번째는 이제 목적을 두고 의도적으로 딴 사람을 혼자 냅두는 그러니까 약간 따돌리는 그런 행동. 그리고 마지막은 미인하게 못되게 굴고 배제하지 자꾸 어디에 못 끼게 하는 이런 것들이 괴롭힘의 예시들. Now we're going to talk about some more examples of what bullying is, and you are going to decide if the situations are bullying or not. Test. 어떤 예시를 주실 건데 이게 괴롭힘에 해당하는 건지 아닌지 한번 같이 고민해 보자고 얘기하시고요. You and a classmate are running to get the best basketball at recess. 이제 쉬는 시간에 같은 반 친구랑 농구공을 잡기 위해서 막 달려가는 거예요. 차지하려고 애들끼리 싸우는 거예요. You get to the ball first. She grabs it out of your hands and says, "You had it yesterday. I get it today."
이제 먼저 공을 잡았는데 친구가 와서 공을 뺏으면서 어제는 네가 잡았으니까 오늘 내가 가질래 이렇게 이제 얘기를 하는 거예요. You grab it back and say, "That's not true. Carl had it yesterday. I got it first. It's mine." 그래서 이제 다시 공을 빼앗고 그건 사실이 아니다. 어제 다른 애 가졌다. 내가 가질 거다. 뭐 이런 식으로 다시 공을 빼앗는 일들. 이런 게 주로 학교에서 주로 발생하는 일들이죠. Then she says, "It was you who had it yesterday. You're lying." 또 상대 친구가 아니야 어제는 네가 가졌잖아. 너의 거짓말에 뭐 이렇게 해서 싸움이 시작되는 거죠. So if you think this is bullying, raise your hand. 이게 괴롭힘의 그 범위 안에 들어간다 생각하시는 분이 있으신가요? 혹시? 불링일까요? 손 들어 주실래요? 학교에서 얘기하는 이게 불링, 불링이다라고 괴롭힘 생각하면 이라고 손 생각되시면 이건 괴롭힘이다. Okay, so most of you think it is not bullying. Does anyone would like to share with us or in your group if you think why you think it is not bullying? 이게 왜 괴롭힘이 아니라고 생각하는지 그룹 안에서 얘기해 볼 수 있냐고 지금 이게 하시는데 불링이 아니라고 그랬잖아요. 아니라고 이게 생각하시는 왜 이유가 불링이 있을까요? 아닌지 한번 얘기를 그룹에서 얘기를 해주셨으면 All right, so in this case, it is not bullying because it is just a conflict between two students at that moment. It doesn't keep happening. It is not one-sided, like both kids have part on the situation. Okay? 이제 이 상황은 이제 괴롭힘이 아닌 상황인데 그러니까 아이들에게 이거 구분할 수 가르치는 거예요. 왜냐하면 이제 근거는 뭐 서로에게 뭐 불만을 갖고 화를 낼 수도 있지만 이제 이것이 뭐 일방적이지 않고 반복되거나 이런 건 아니기 때문에 이거는 괴롭힘이라고 얘기할 수 없다라고 하셨고요. Next one. Every day at lunch, a boy in your class tells the other students not to sit by you because you're a loser. 그리고 다른데 두 번째 이야기인데요. 점심 시간에 어떤 애가 이제 루저는 여기 앉을 수 없어. 그러니까 루저란 말은 이제 패배자 혹은 아니면 이제 또래에서 뭔가 좀 뒤떨어진 애들 얘기하는 거거든요. 그러니까 논리는 여기 앉을 수 없어라고 이제 얘기하는 거예요. So most of the time, you end up sitting by yourself. 그래서 이제 저 친구는 주로 거의 혼자 앉게 되는 거예요. 식사 시간마다. So if you think this is bullying, please raise your hand. 이것은 괴롭힘이다라고 해당된다라고 생각하시면 손을 들어보시라고 하시죠. 이거는 지속적인 괴롭힘이다라고 생각하시면 손을 들어. Good student. Good job. It's too easy. This scenario is bullying. It happens every day. You don't do anything back. You haven't been able to make it stop. 근데 요게 괴롭힘인 근거는 이게 매일 반복되는 계속적으로 반복이 맨날 중요하고 일어날 수 있기 그래서 때문에 당하는 친구가 뭔가 대응을 할 수 없고 이런 행동을 멈출 수 없는 상황 이것이 괴롭힘의 정의라는 거예요. Bullying is when someone keeps being mean to someone else on purpose. The person it's happening to hasn't been able to make it stop. It is unfair and one-sided. 근데 괴롭힘의 정의는 누군가가 고의 나쁜 의도를 가지고 다른 사람을 계속해서 못되게 구는 것을 말하고 괴롭힘을 당하는 사람은 이것을 멈추거나 뭐 할 수 없는 상황이고 이제 이걸 보면 공정하지 않고 일방적인 다이나믹이 있는 것을 볼 때 괴롭힘이라고 얘기하는 것이고요. And to make it more simple for the students, these are the 3 topics we use to define bullying. When you get home, if you want to talk to your kids about what bullying is, they will probably be able to say at least 2 of these. So bullying is unfair, it keeps happening, and it is one-sided. 집에 가서 자녀들에게 괴롭힘이 뭐야? 학교에 어떻게 되었어? 한번 물어보시면 저걸 할 거다. 아니면 이제 첫 번째로는 불공정함. 그리고 두 번째 what is the 그리고 이제 반복적으로 발생하는 것. 그리고 세 번째는 일방적인 것. 이 세 가지가 있을 때 괴롭힘. And he is the part the students like the most, drama part. So in this drama we have Angie, which is the blonde girl, and we have Kiana, the black girl, and we will pause the video to ask you questions, so you have to pay attention, okay? 드라마를 볼 건데 이제 아이들 이렇게 수업을 하세요. 아이들이 제일 좋아하는 게 이렇게 영상 보는 건가 봐요. 그래서 금발 어린이가 NG라는 친구고 흑인 친구가 키아나라는 친구인데 이제 영상 보면서 잠깐 멈췄다가 질문을 드릴 거라고 잘 봐달라고 얘기하셨대. You guys ready? 준비되셨죠? Okay. Did you
you get that book report the other day that they gave us? Well, actually, mine had to be on the history book that we read, but you know, same thing. Pretty much. Finish yours yet? Yeah. I actually started it during recess. That way I could just get gone. So my friend Penny got us tickets to the movie, and I told her I had a friend that really wanted to go, so she got you one. Okay, so do you guys think that Angie and Kiana, are they friends? 둘은 친구처럼 보이는지라고 질문을 주세요. You can talk to the person next to you in your group. Do you think they are friends or not? 저들의 관계가 어떻게 보이는지 한번 서로 얘기해 보시라고. Yes, I think they are friends. No, I don't think they are friends. 친구? 친구 아니요. 친구다, 친구 아니다. 친구. 오케이, 친구. 오케이. Okay, and let's talk in your group too. What makes a good friend? So talk to the person next to you in your group. What makes a good friend? 두 번째 질문은 좋은 친구를 만드는 요건은 뭘까? 그게 두 번째 질문. 우리 친구라고 이제 했던 의견이 많은데. Good. It's just like a classroom. We are asking questions to the students, and the students are like, So it's fine, okay? Don't be afraid of us. Let's continue. Hi, Angie. Oh, hi. I love that top. Oh, thanks. It's really cute. I know. And yours is interesting. Where did you get that jacket? Oh, I'm not gonna tell you because you would look good in it. Oh, Kiana, you might want to go to the bathroom and do something with that hair of yours. It just made me crazy to have hair like that. How do you handle it? You think that's funny, Max? I'm gonna tell you what's funny. You are funny looking. Oh, come on, let's go. Are you gonna open the door? I don't get it. When it's just us and we're not at school, Angie's super fun and nice. But as soon as there are other kids around, she thinks it's funny to make fun of me. I hate it. I want her to stop. Angie's supposed to be my friend, but it doesn't feel like a very fair friendship to me. It feels more like bullying. But what can I do? Why do you guys think that Angie, the blonde girl, is being mean to Kiana? Talk to the person next to you in your group. 금발 친구 MC가 왜 Okay. And do you guys think that Angie is bullying Kiana? 엔지가 키아나를 현인 아이를 좀 괴롭히고 불링하고 있나요? Yes, they agree. This Yeah. group agrees. What about this group? may separate Kiana with other students? No. Do you guys think that Angie is bullying Kiana? Do you guys think Angie is bullying Kiana? 엔지가 키아나를 괴롭히려고 있다고 생각하시는데. Okay, so let's see what is going to happen now. 그 다음에 진행해 보시죠. That's why students like it, because it's drama. 애들이 한국 드라마를 좋아해요. Okay. Mirror, mirror on the wall. Show me what will happen if I do nothing at all. What? Did you get that outfit from your grandma's closet or something? I mean, it looks like in a
she's bullying me. Is it still bullying if you're friends? It can be. Thank you for telling me. You did the right thing. We treat everyone with respect, and that includes friends too. And yes, it's bullying if you feel like Angie keeps treating you disrespectfully and it doesn't stop. Can you tell me more about what's been happening? And we'll see what we can do to make you feel safe and help Angie change her behavior. Well, it happens whenever we're around other people. That wouldn't be too bad. But what if, mirror, mirror, what if I tell Angie what I think? Your backpack looks like it belongs to a second grader. But wait, that might suit her? Because you kind of act like a second grader too. Stop it, Angie. Stop being so mean. I thought we were friends, but I don't need a friend that treats me like you do. Okay. What should I do? Mirror? No. I've got to decide the best thing to do on my own. But I do know that I've got to do something. What do you guys think that should happen to Andy right now? 지금부터 NG는 어떻게 행동을 할 것 같습니까? 지금 are you place? Okay. Talk with Angie separately, okay? So our opinion is that the educating herself was the first thing I don't want to say. And then asking helping from the teacher. Good students. So we don't find out what Kiana decides to do, but if Kiana decides to do one of the options that she's talking in the mirror and the bullying continues, what should she do? And right now, you're gonna read this QR code and you're gonna tell us what Kiana should do. 만약에 자꾸 거울한테 이게 들어가서 하나 계속 했는데 된다면 이 그래도 NG의 그렇게 오지 않았다면 계속 된다면 어떻게 됩니까? 키아라는 그거에 어떻게 대한 해야 답을 할까요? 스카이프 답을 스캔하셔서 이 답해달라고. QR코드를 통해서 써주시기 바랍니다. So the majority of the students say that Kiana should report bullying to the teacher. Right, nice job. 자, 선생님 생각에는 선생님한테 말하는 게 맞는 답이라고 하십니다. 그 이유는 이제 본인 해결 보려고 했을 때 안 되기 때문에 한국자 도움을 주셨는데 맞다고 말씀하셨습니다. Today we showed you a little bit of how we teach students about bullying prevention. We have these classroom posters displayed in our classrooms, and we use the same language across grade levels. Recognize, report, and refuse. 오늘 선생님들께서 학생들에게 괴롭힘을 어떻게 수업하시는지에 예방에 대해서 대해서 어떻게 가르치는지를 일상 앞으로 보여드렸는데요. 보여주시고요. 이 이 교실에는 이 포스터랑 교실마다 다 붙어 포스터가 있다고 합니다. 게시되어 있습니다. 그래서 이 모든 학년에서 다 동일한 용어를 사용하고 있는데요. 처음에는 DB가 그걸 인식하면 느낌이 되면 신고하고 거절하라. 이 3단계의 R을 가르치고 있습니다. 하라고 아이들 가르치고 있다고 해요. It reinforces the message that students must report bullying, and that when they do, adults will help them. It also helps the students practice reporting. 그래서 이제 이 이 포스터는 포스터는 학생들이 괴롭힘을 괴롭힘을 당할 당하게 때 되면 반드시 신고를 해야 되고 신고를 하면 어린이의 도움을 받을 수 있다. 라는 그런 메시지를 아이들이 알게 되는 데 강조를 하고 있고요. 그 다음에 학생들이 이 신고하는 말하는 거를 얘기하는 것을 그 훈련을 시키고 있습니다. Giving students a clear message to report bullying sets a positive norm, lets students who might bully know there will be consequences, and support adults in their efforts to reduce bullying. 학생들에게 그러니까 괴롭힘을 아이들에게 괴롭힘을 당할 때 당하면 무조건 선생님께 신고하라는 얘기해라라고 메시지를 이제 전달하는 명확하게 그 다음에 이제 전달을 하면 그 괴롭힘을 할 수 있는 아이들한테는 조금 네가 이렇게 긍정적인 하면 나중에 이거에 대한 소위 결과가 규범들이 대과가 성립이 있을 있고, 것이라는 것을 그리고 지금 또 가르치고 있습니다. 괴롭힘을 가하는 그래서 이렇게 어떤 어른이 일어날 거다 이런 노력한다는 것도 것을 이제 가르쳐 아이들에게 알려줄 수 있고 그리고 알려줄 수 괴롭힘을 있습니다. 줄이기 위해서 어른한테 노력하고 있다는 이런 것들을 알려줄 수 있는 It
reinforces using assertiveness skills to refuse bullying. Research shows that students can reduce their chances of being bullied in the future by responding assertively. 이게 중요한 확실하게 건 명확하게 괴롭힘을 벗어나는 자기 표현하는 것. 다음번에 또 당할 수 있는 것을 실제 연구에 따라서 스스로가 그렇게 있다. 당했을 때 법에 대한 학생들은 성 괴롭힘을 안 당하게 되는 그런 사례들이 가르치고 있습니다. Finally, it helps the students see they can get help and help themselves in bullying situations, and that doing both can be the best approach. 그래서 이제 결론적으로는 학생들에게 마지막으로 괴롭힘에 학생들이 대해서 이런 스스로 괴롭힘 법을 잘 알고 상황에서 그리고 도움을 받을 수 도움을 있고 청하고 이 두 가지 자신을 다 이게 어떻게 필요합니다. 보호할 이렇게 수 가르치고 있다고 있는지를 생각합니다. 이제 접근을 저희가 이렇게 하고 있습니다. So, as a parent, you might be asking, so what do you do when a bullying situation happens? 이제 괴롭힘의 상황이 발생했을 때 네. 우리가 어떻게 될까? 당하면 질문 어떻게 주시고요. 해야 할까요? 일단은 예방이 제일 중요하겠죠. First, we work on prevention, which are these lessons, to avoid those situations to help in our school. We teach bullying prevention lessons in all classrooms. In addition to that, homeroom teachers deliver lessons focusing on problem solving, emotion management, and how to be kind and empathetic to others. 첫 번째 표현은 예방인데요. 이제 그러니까 먼저 이런 우리가 일을 이런 상황이 발생하지 않도록 발생하는 예방하는 게 경우에는요. 중요하고 어떻게 또 해야 그런 예방 수업을 진행하고 첫 번째는 자연생들은 일단은 이런 발생 때 학교에서는 문제점이 예방 교육 아이들이 이런 식으로 하고 같이 있고요. 감각을 어떻게 두 번째는 터트려야 선생님들이 되는지 그리고 다른 친구들에게 친절하고 애들 학생들을 다른 사람들의 감정을 공감하는 방법들에 중점으로 이 수업을 해결하려고 노력을 진행한다고 하고 하십니다. 그다음에 감정 관리라든가 그 타인에게 그 친절하고 어떻게 하면 그 공감하는 말을 하는지 그런 방법을 가르치고 있습니다. When we get a report of a bullying situation, we work as a team and conduct a thorough investigation. In many of the cases, the situations are not repetitive, one-sided, and there is no emotional or physical harm, which means it is not bullying, but a conflict between children, which is very normal. 두 번째는 저희가 이제 이제 이런 괴롭힘에 대한 보고가 되었을 때 괴롭혀요라고 서로 얘기를 이제 하면은요. 조사를 좀 철저하게 시키고 그래서 차원에서 이제 대처를 하는데요. 관련된 일단 학생들 조사를 하게 되고요. 관찰관까지 다 이 불러서 상황이 조사를 뭘 보고 어떤지를 그런지 확인을 하는데 그래서 대개의 조사 경우에는 실시하는데 대부분의 경우는 이게 아까 얘기했듯이 반복적이거나 일방적인 아닌 경우들이 많고 그리고 정서적으로 신체적 신체적인 피해가 피해가 없고 뭐 이런 경우는 사실 많긴 없으면은 한데 그냥 아이들끼리 리포트를 화해를 관련해서 하든지 철저히 조사를 학교에서 실시하는 상황이 해결이 되는 경우가 많습니다. And when we confirm that a situation is bullying, all children involved are part of solving the problem. We teach them how to rebuild trust, forgive, heal, and work together. We need to understand that children are in their developmental stage and they will make mistakes. But we cannot think that those mistakes define the child or will define the adult they are going to be. The principals and the dean of students design logical consequence for each case. As every child is unique, there is no one-size-fits-all. As a school, we do never share the consequence with all the families, as our role is to teach the students and not to punish them. 지금 저희 이노 스튜던트가 뭐예요? 리포트가 되면 So you can support us at home by reinforcing the 3 R's, especially reporting the situations to the teachers. Having intentional conversations at home about what others can feel because of our actions and is also important. Many parents ask students to ignore situations, but this is not what we teach here. When children ignore situations that make them feel uncomfortable, they can hold emotions together and suddenly bust out. No worries. This is the end of the lessons. You guys were good students. Now you can go back and be parents. Do you have questions for us? 이게 오늘 주제 내용은 여기까지. So, first of all, there are times when a student reports bullying and adults intervene, and unfortunately it keeps happening, right? So as parents, when they come home sharing more situations, we really need you to encourage them to report to us. When we really see it is a bullying situation,
we inform teachers who work with those students so they can be very attentive to those students involved. So they observe what's happening around them, right? But we need the communication, right? And it's more effective when the students report to us right away, right? So we can intervene right away. So yes, we usually do that, but many students, they apologize and they keep doing the same thing. So we are going to teach them what is the right thing to do. So that's the most important thing, to teach the student what is the right thing to do, right thing to do, and observe the student if they are doing the right thing. Because sometimes we can say a word, but the word is not going to match with our actions. Now let's go to this group because they asked questions too. Yeah. So we had a question here that students, they are afraid to report the situation because they are afraid to be called tattletale. So we teach students what's the difference. So tattletale is when you go to the student and say, oh, Miss Deborah, this student is playing with the pencil. Miss Deborah, this student is not in line. Miss Deborah, this student is not doing the activity. That's tattletale. But when you report a bullying situation, you are trying to get out of trouble or trying to get someone out of trouble. So we talk with them about the difference. We would like to close with this quote. It takes a village to raise a child, which means that we, school and families, work in partnership to provide a safe, healthy environment for children, where they are given the security they need to develop and flourish, and to be able to realize their hopes and dreams and be successful adults. Thank you very much for coming. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 보고 있는 사람이 다 정확하게.